cursor movement. Potentiometer attached to the ball measure the amount and direction of rotation. They are often mounted on keyboard or Z mouse. Okay, they are often mounted on keyboard or Z mouse. Space ball provides 6 degree of freedom. അപ്പോൾ സ്പേസ് ബോളിൽ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ട്രാക്ക് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is ball that can be rotated with the finger or palm of the hand to produce cursor movement. ഈ ഒരു type potentiometer is attached to the ball which measure the amount and direction of rotation. Often mounted on Z mouse അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സ്പേസ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it provides 6 degree of freedom, that is 3-dimensional. In space ball, strain gauges measure the amount of pressure applied to the space ball to provide input for spatial positioning and orientation as the ball is pushed or pulled in various directions. These are used in 3D positioning and selection operations in virtual reality systems, modeling, animation, CAD and other applications. The space ball കൂടുതലും 3D applications-നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is used in 3D positioning and selection operations in virtual reality systems. Okay. Then joystick. അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. A joystick consists of small vertical lever mounted on a base that is used to steer the screen cursor around. Most joysticks select screen positioning according to actual movement of the stick. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്ക്രീൻ പൊസിഷനിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സം joysticks are works on pressure applied on sticks. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്സിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും സം joysticks വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. Sometimes joystick mounted on keyboard or sometimes used alone. ഇപ്പോൾ കീബോർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, sometimes used alone. Movement of the stick defines the movement of the cursor. ഇപ്പോൾ movement of the stick-നെ defines the movement of the cursor. In pressure sensitive stick, pressure applied on the stick decides movement of the cursor. ഇപ്പോൾ pressure sensitive stick ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കഴ്സർ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത്. This pressure is measured using strain gauge. This pressure sensitive joysticks also called isometric joysticks. Okay, isometric joysticks and they are non-movable sticks. അപ്പോൾ non-movable sticks ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയ്സ്റ്റിക്സിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് സ്റ്റിക്സിന് വേറൊരു പേരെന്താണ്? നോൺ മൂവബിൾ സ്റ്റിക്സ് ആണ്. അത് നോൺ മൂവബിൾ സ്റ്റിക്സ് ആണ്. സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ പൊസിഷനിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സം ജോയ്സ്റ്റിക്സ് വർക്ക്സ് ഓൺ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റിക്ക്. ദെൻ എന്താണ് ഐസോമെട്രിക് ജോയ്സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത്രയാണ് ജോയ്സ്റ്റിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഗ്ലോ. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണോ? ഡേറ്റ ഗ്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗ്രാഫ് വെർച്വൽ ഒബ്ജക്ട്സ്. വെർച്വൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലോബ് ആണ് ഡേറ്റ ഗ്ലോബ്. ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഗ്ലോബ്. The globe is constructed with a series of sensors that detect hand and figure motions. ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് മോഷൻസും ഫിഗർ മോഷൻസും എല്ലാം സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി there are sensors are attached with the globe. Electromagnetic coupling is used between transmitter and receiver antennas which used to provide position and orientation of the hand. ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് electromagnetic coupling is used between transmitter and receiver antennas. Transmitter and receiver antenna can be structured as a set of 3 mutually perpendicular coils forming 3D Cartesian coordinate system. അപ്പോൾ transmitter and receiver antenna can be structured as a set of 3 mutually perpendicular coils. ഇവിടെ 3 mutually perpendicular coils യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോമിങ് 3D Cartesian coordinate system. അപ്പോൾ 3D Cartesian coordinate system ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് there is 3 mutually perpendicular coils. Okay. Input from the globe can be used to position or manipulate object in a virtual scene. Input from the globe can be used to position or manipulate object in a virtual scene. അപ്പോൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡേറ്റ ഗ്ലോബ്. ഡേറ്റ ഗ്ലോബ്.
Okay. Stuck system. Okay. Next one is image scanner. Image scanner എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It scan drawing, graph, color and black and white photos or text and can stored for computer processing by passing an optical scanning mechanism over the information to be stored. Image scanner എന്ന് പറയുന്നത് scan എന്തൊക്കെയാണ്? Drawing, color, black and white and photos, text and which can stored for computer processing by passing അറിയാവുന്ന കാര്യം. Once we have internal representation of a picture, we can apply transformation. Internal representation of picture ആണെങ്കിൽ we can apply transformation. We can also apply various image processing methods to modify the picture. For scanned text, we can apply modification operation. Okay, scanner. Then graphics software and standard. ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാഫിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. There are mainly two types of graphic software: general programming package and special purpose application. Okay, general programming package and special purpose application package. General programming package, a general programming package provides an extensive set of graphics function that can be used in high level programming language such as C or Fortran. So there are many graphics functions. Set of graphic functions are there. So general programming packages it provides an extensive set of graphics function that can be used in high level programming language such as C or Fortran. It includes basic drawing element shape like line, curve, polygon, color of element transformation, etc. Example graphics library. GL use ചെയ്തിട്ട് line drawing algorithms ഒക്കെ വരുമ്പോൾ line commands അതുപോലെ curve drawing അങ്ങനെ commands എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം using this high level languages. Okay. Then special purpose application package. Special purpose application package are customized for particular application which implement required facility and provides interface so that user need not to worry about how it will work. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജ്. അതായത് മാറ്റ്ലാബ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും. So special purpose application packages are customized for particular application which implement required facility and provides interfaces so that user need not be worried about how it will work. User can simply use it by interfacing with application. Example CAD, medical and business system. The CAD medical imaging systems use special purpose application package. Okay, these are the input devices and general purpose application packages. Okay, ഇപ്പോൾ graphical input devices പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. കീബോർഡ്, മൗസ്, ദെൻ ജോയ്സ്റ്റിക്, ട്രാക്ക് ബോൾ, സ്പേസ് ബോൾ, പിന്നെന്താ ഡേറ്റ ഗ്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ്? മൗസ് അറിയാം, ട്രാക്ക് ബോൾ, സ്പേസ് ബോൾ. ട്രാക്ക് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫിംഗർ ഓർ പാം ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കഴ്സർ മൂവ്മെന്റ്. കഴ്സർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ത്രൂ ദ this finger or palm of the hand. Then there is a potentiometer attached to the ball which measure the amount and direction of rotation, and it is used in commonly advanced mouse. Z mouse can use it. Then another one is space ball. Space ball provides 6-degree freedom and 3-dimensional, which is used in mainly 3D applications, 3D positioning and selection operations in virtual reality systems, modeling, CAD applications, etc. Okay. Then joystick. There is a stick, there is a small vertical lever mounted on the base that is used to steer the cursor screen around. Most joysticks select screen positioning according to the actual movement of the stick, and some joysticks works on pressure. Such joysticks are called isometric joystick. Okay, isometric joysticks, and they are non-movable sticks. Data globe is used in virtual reality. It is used to grasp virtual objects, and there are many sensors attached to this globe and which detect hand and figure motions. The electromagnetic coupling is used here between transmitter and receiver antennas in order to provide position and orientation of the hand. Transmitter and receiver antenna can be structured as a set of these three mutually perpendicular coils forming 3D Cartesian coordinate systems. Okay. Image scanner is there, then graphics software and standard, general programming package and special purpose application package. Okay. ഇനി ഇതില് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഡിഫൈൻ ഗ്രാഫിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ്, ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ any three applications of computer graphics,
ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, മെഡിക്കൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്, അതുപോലെ CAD നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. Then explain 2 ways to store color information in frame buffer. Okay, explain 2 ways to store color information in frame buffer. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ബഫറിൽ കളർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള 2 ways ആണ്. Color information can be stored in frame buffer in 2 ways. We can store color codes directly in the frame buffer, or we can put the color codes in a separate table and use pixel values as an index into the table. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ 2 വേസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ കോഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഫ്രെയിം ബഫർ. കളർ കോഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഫ്രെയിം ബഫർ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, okay, second one, എന്താണ്, we can put the color codes in a separate table and use pixel values as an index. Okay, separate table ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് pixel values index ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ 2 ways keep ചെയ്യാം. With the direct storage scheme, whenever a particular color code is specified in an application program, corresponding binary value is placed in the frame buffer for each component pixel in the output primitives to be displayed in that color. So corresponding binary value place ചെയ്യാം. Color tables are an alternate means for providing extended color capabilities to the user without requiring large frame buffers. Lower cost personal computers often use color tables to reduce frame buffer storage requirements. ഇപ്പോൾ കളർ ടേബിൾസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കളർ ടേബിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻ കോമൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. കോമൺ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കളർ ടേബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ways ഫോർ സ്റ്റോറിങ് കളർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റോർ കളർ കോഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ ഫ്രെയിം ബഫർ. ദെൻ അതർവൈസ് വി സ്റ്റോർ, ഫസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റോർ കളർ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ ഫ്രെയിം ബഫർ. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് we can put the color code in a separate table ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക and use pixel value as an index into this table. രണ്ട് ways. Then next question എന്ന് പറയുന്നത് write a note on pointing input devices. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. write a note on pointing input devices. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുവാണ്. Pointing devices are used for providing input to computer by moving device to point to a location on computer monitor. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പോയിന്റ് ടു എ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടൈപ്ഡ്. ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് ടൈപ്ഡ്. ഡേറ്റ ഈസ് entered by moving pointing device. Cursor on computer monitor moves with the moving pointing device. Operation like move, click, drag can be performed. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മൂവ്, ക്ലിക്ക്, ഡ്രാഗ് ഇതെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിജിറ്റൈസിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് എക്സെട്ര. Mouse. Data entered by pointing mouse to a location on computer screen, used to position cursor on the screen, move object by dragging, select object by clicking. അറിയാലോ മൗസിന്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പൊസിഷൻ കഴ്സർ on screen, then move object by dragging, select object by clicking. Then cursor moves with mouse, so it can be positioned at any location on screen by moving mouse. It provides easy way to select and choose commands from menus, dialog boxes. The select commands use select and choose commands. Very useful. They're used extensively while working with graphical elements such as line, curve, shapes, etc. അപ്പോൾ uses of mouse just പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി physical mouse, അതായത് mouse can be classified into 2 categories. Physical mouse, optical mouse. 2 അല്ല 3. Physical mouse, optical mouse, Bluetooth mouse. Okay. അപ്പോൾ physical mouse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Physical mouse എന്ന് പറയുന്നത് has a rubber ball on the bottom side, requires smooth, dust-free surface on which it is rolled. Optical mouse uses LED and sensor to detect mouse movement, requires flat surface. Bluetooth mouse connects with computer using Bluetooth instead of a data cable. Okay, so these 3 classification of mouse: physical mouse, optical mouse, Bluetooth mouse. Then mouse actions ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് പോയിന്റിംഗ്, ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക്, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, ഡബിൾ ക്ലിക്ക്, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാക്ക് ബോൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് മൗസ്, ഈസി ടു യൂസ്, ടേക്സ് ലെസ് സ്പേസ് ആൻഡ് മൗസ്, usually built in laptops. It requires ball to be rotated manually with the finger. Device remains stationary.
cursor on the computer screen moves in direction in which ball move. Ball base ചെയ്ത് cursor movement നടക്കും. Buttons are used in same way as mouse buttons. Okay. Then digitizing tablet. They are used to input drawings, sketches, used for CAD to design buildings, automatives, maps, etc. It consists of two parts, electronic tablet part and flatbed tablet. Each position on tablet corresponds to fixed position on screen and pen. Screen and pen looks like ball pen but has electronic head. Pen mode on tablet. It can detect movement of pen on tablet, convert movement into digital signals, send digital signal to computer. Detect movement of pen. Pen movement detect ചെയ്യുന്നു, convert movement into digital signal, send this signal to computer. It's digitizing tablet. Then joystick. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് joystickന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. Direction of push of stick and amount of deflection determines change in position, change in speed, etc. ഇതാണ് പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസസിൽ. അപ്പൊ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ടെക്നോളജീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ആൻഡ് റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്. ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ ടെക്നോളജീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ആൻഡ് റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇത് ഡേറ്റ ആണ് കേട്ടോ, ഡേറ്റ ജനറേഷൻ ഡിവൈസസ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ. സ്കാൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിജിറ്റൈസ്ഡ്, അതായത് എന്താണ്, പിക്സൽസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് can be converted, translated into computer understandable format. ലോട്ട് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു കൺവേർഷൻ പ്രോസസ് ആണ് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ. Explain any two graphical input devices. Then define aspect ratio of input devices. Aspect ratio എന്താണ്, കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ, റെസൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. Then explain refresh buffer or frame buffer. Frame buffer എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈച്ച് റിഫ്രഷ്, അതായത് ഓരോ പിക്സൽ, അതായത് പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിം ബഫറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വീഡിയോ മോണിറ്ററിൽ ഓരോ ടൈം അറ്റ് എ ടൈം ഈച്ച് സ്കാൻ ലൈൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് റിഫ്രഷ് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഒരു ടേം ആണ് ആന്റി ഏലിയാസിംഗ്. ഓക്കെ, ആന്റി ഏലിയാസിംഗ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മൂത്തനിങ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഓർ സൗണ്ട് റഫ്നെസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഏലിയാസിംഗ്. With images, approaches include adjusting pixel positions or setting pixel intensities so that there is a more gradual transition between color of a line and background color. Different techniques are super sampling, area sampling, pixel phasing, etc. Anti-aliasing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തനിങ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ്, അതായത് ഇമേജിന്റെ ജാഗ്ഡ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പ് ഇഫക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക, ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുക, അതിന് ആവശ്യമുള്ള സർഫസ് മാത്രം എടുക്കുക. ആ ഒരു സ്മൂത്തനിങ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിന്റെ ടേം ആണ് ആന്റി ഏലിയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മൂത്തനിങ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഓർ സൗണ്ട് റഫ്നെസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഏലിയാസിംഗ്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ജാഗ്ഡ് എഡ്ജസ്, ഇപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് എഡ്ജസ് വരുന്നുണ്ട്, ജാഗ്ഡ് എഡ്ജസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് ആന്റി ഏലിയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് ഇമേജസ്, approaches include adjusting pixel positions or setting pixel intensities so that there is a more gradual transition between color of a line and background color. So ഇമേജസിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് പിക്സൽ പൊസിഷൻ അറിയാലോ, പിക്സൽ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മോർ ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കളർ ഓഫ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ. ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ആർ, അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് സൂപ്പർ സാമ്പിളിംഗ്, ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ്, പിക്സൽ ഫേസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ്, പിക്സൽ ഫേസിംഗ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെക്നിക്. ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ. ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? റാൻഡം സ്കാനിൽ, റാസ്റ്റർ സ്കാനിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം. Then list the operating characteristics for the following display technologies: raster refresh systems, vector refresh systems, plasma panels. ഇപ്പൊ vector refresh system എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം സ്കാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ്. റാൻഡം സ്കാൻ സിസ്റ്റം ഈസ് otherwise called vector scan ആണ്, vector scan. Then plasma panel. What is the role of a display controller in raster scan system? Explain.
Then how is frame buffer loading performed? Define resolution of video monitor. Explain the working of mouse. ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹാർഡ് കോപ്പി ഡിവൈസസ്. അപ്പൊ ഹാർഡ് കോപ്പി ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റർ ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. പ്രിന്ററും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഹാർഡ് കോപ്പി ഡിവൈസസ് ആർ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഹാർഡ് കോപ്പി output in tangible form on paper, any surface. It can be stored permanently, portable, can be read or used without computer. Devices that generate hard copy output, printer, plotter, profit, etc. Then printer എന്തൊക്കെയാണ്? Printer output information from computer onto paper, used to print textual information, graphical information. Print quality is determined by resolution of the printer, DPI, resolution of the printer. High resolution provide better quality output. Then it is classified into two, impact printer and non-impact printer. Impact printer എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? Uses typewriter approach of physically striking typeface against paper and inked ribbon. Print character entire line at a time. ഇപ്പൊ entire line print ചെയ്യുന്ന mechanism using inked ribbon. Okay. Low cost printers useful for bulk printing. Bulk printing ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ ആണ്. ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ, ഡെയ്സി വീൽ പ്രിന്റർ, ഡ്രം പ്രിന്റർ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററിൽ തന്നെ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രിന്റ് വൺ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ ടൈം. ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. പ്രിന്റ് വൺ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ ടൈം. അതിന്റെ ടു സൈസസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിന്റ് ഓൺലി ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, യൂസ്ഡ് ഇൻ പേറോൾ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ. Then ഡെയ്സി വീൽ പ്രിന്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ പ്രിന്റ് വൺ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ ടൈം. സെയിം തന്നെയാണ്. പ്രൊഡ്യൂസ് ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്. ഇപ്പൊ ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ദാൻ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ്. പ്രിന്റ് ഹെഡ് ലൈക്ക് എ ഡെയ്സി ഫ്ലവർ. സ്ലോ, ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിന്റ് ടെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്ലി. കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, സ്ലോ ആണ്. യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിന്റിംഗ്. ഓക്കെ, കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിന്റിംഗ്. ദെൻ ഡ്രം പ്രിന്റേഴ്സ്. ഡ്രം പ്രിന്റേഴ്സ് എന്താണ്? ലൈൻ പ്രിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. എക്സ്പെൻസീവ്, ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റേഴ്സ്. Produce low quality output, used for voluminous print outputs. These are the first category, impact printer. Then second category, non-impact printer. Do not hit or impact ribbon to print. Do not hit or impact ribbon to print. Use electrostatic chemicals. Electrostatic chemicals ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Inkjet technologies. Faster and quieter than impact printers. Produce high quality output. It can print text, graphics, both in black and white color. So black and white and color ഒക്കെ text ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is more better than impact printer. Okay. An example, inkjet printer and laser printer. അപ്പോൾ commonly use ചെയ്യുന്നതാണ് laser printer. The types of non-impact printer, inkjet printer. Inkjet printer എങ്ങനെയാണ്? Spray ink drops directly on paper like a jet. ഇപ്പോൾ jet പോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന, ഇങ്ക് ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിന്ററിൽ വരുന്നത്. Then resolution more than 500 dpi, produce high quality graphics and text used in homes and offices. Then laser printer എന്താ പറയുന്നത്? It can provide high quality of text, graphics printing, process, store page before printing. Page printers, it can print 5 to 24 pages of text per minute. Resolution 400 to 1200 dpi. Faster, expensive than impact printers, used for high quality voluminous application. ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കംസ് അണ്ടർ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇങ്ക്ജെറ്റ്, ലേസർ, പേജ് പ്രിന്റേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് പ്ലോട്ടർ. പ്ലോട്ടർ എന്താണ്? യൂസ്ഡ് ഫോർ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട്, ടു ഡ്രോ ഗ്രാഫ്സ്, മാപ്സ്, ഡ്രോയിങ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലോട്ടർ. യൂസ് പെൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഫോർ ഡ്രോയിങ്. Draw continuous, accurate lines, slow, expensive. Two kinds ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഡ്രം പ്ലോട്ടർ, then flat bed plotter. Drum plotter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pens mounted on cage stationary, moves horizontally. For vertical movement, drums move clockwise and anti-clockwise. അപ്പോൾ പെൻ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ഡ്രം പ്ലോട്ടർ. ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ഫിക്സഡ് ഓൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്റ്റേഷനറി. Pens mounted on carriage, move horizontally and vertically to draw lines. അവിടെയും പെൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേപ്പർ, there is a paper which is fixed on flat bed, which is fixed and stationary, used in AutoCAD. AutoCAD-ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ. ഇത്രയാണ് പ്രിന്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് ഹാർഡ് കോപ്പി ഡിവൈസസ്. ഹാർഡ് കോപ്പി ഡിവൈസസിൽ വരുന്നതാണ് പ്രിന്റർ. ടു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ.
അറിയാലോ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ, ഡൈസീബിൾ പ്രിന്റർ, ഡ്രം പ്രിന്റർ, അതുപോലെ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററിൽ വരുന്നതാണ് ലേസർ, ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിന്റർ, പേജ് പ്രിന്റേഴ്സ്. പേജ് പ്രിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ പ്രിന്ററിനെ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലോട്ടർ. പ്ലോട്ടറിൽ 2 kinds വരുന്നുണ്ട്, ഡ്രം പ്ലോട്ടർ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്റർഫേസ് ആണ്. ഇന്റർഫേസ് ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇന്റർഫേസ് ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റംസ്. ഇപ്പൊ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേസിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇന്റർഫേസ് ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർഫേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ 2 മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കളർ CRT. കളർ CRTയിലെ 2 ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നിക്സ് ആണ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ. Then working of refresh CRT. Then explain interactive and non-interactive devices. Explain emissive and non-emissive devices. Then working principle of flat panel devices, displays. Then LCD monitors, DVST, direct view storage too. ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് CRT. CRT അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ്, അത് CRTക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്. ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് CRT. ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് പെർസിസ്റ്റൻസ്, റെസൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ CRT അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും എഴുതേണ്ടതാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ്, ദെൻ റെസൊല്യൂഷൻ, ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം. ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് CRT. പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ടൈം CRT takes to decay the emitted light from the screen to 1/10 of its original intensity. ഒറിജിനൽ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ 1/10 എന്താണ് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ലോവർ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഫോസ്ഫർ റിക്വയർ ഹൈ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൂടും. പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് വിത്തൗട്ട് ഓവർലാപ്പ് ഓൺ CRT. അതിന്റെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, this is about first module. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സ്ക്രീൻ